Live now, Rania? Yeah, it should be. Give me 1 second. And to not follow MS PowerPoint before live. Yeah, we should be live. Yeah. መጀመር እንችላለን? Yes, መጀመር እንችላለን. Okay. እንደምን አደራችሁ ከዚህ ከአሜሪካ ጆይን ያደረጋችሁን እንደምን ዋላችሁ ከኢትዮጵያ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ይህ በኢፓድ እና በኢፒኤ ጆይንትሊ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከባለፉት 4 ሴሽኖች የቀጠለ ኮቪድ-19 ላይ ፎከስ ያደረገ ለፋርማሲውቲካል ፕሮፌሽናሎች የተዘጋጀ ዌቢናር ሲሪየስ ፕሮግራማችን ነው። አንዳንዶቻችሁ እንደተከታተላችሁት የመጀመሪያዎቹ 4 ሴሽኖች በተለይ የመጀመሪያዎቹ 3 ሴሽኖች ሞር ጀነራል የሆኑ የባለፈው ሳምንት ደግሞ ዲቴል የሆነ molecular mechanisms of the coronavirus early stage drug development process-ን ያሳየ ሴሽን ነበረን። ዛሬ ከዛ የቀጠለ late stage clinical trial እና preparedess access to COVID-19 በሚል ርዕስ ያዘጋጀላችሁን ሴሽን እናቀርባለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ጆይን ያደረጋችሁን ኢፓድ በዲያስፖራ የምንገኝ ፋርማሲስት እና ፋርማሲውቲካል ሳይንቲስት ፕሮፌሽናሎች የሙያ ማህበር ነው። የተመሰረተው በ2018 በቨርጂኒያ ስቴት ውስጥ እንደ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው። ሜምበሮቻችን በብዛት ፋርማሲስቶች፣ ፋርማሲውቲካል ሳይንቲስቶች፣ ፋርማሲ ቴክኒሻን እና other allied care ፕሮፌሽናሎች ናቸው። እዚህ ከምናዘጋጃቸው ኔትወርኪንግ ኢቨንትስ፣ ኢንፎርሜሽን ሴሽን እና አኑዋል ኮንፈረንሶች በተጨማሪ ባሉን 4 ወርኪንግ ግሩፖች ኢትዮጵያ ካሉ የፋርማሲስቱ ሬጉላተሪ ኤጀንሲ እና ደግሞ በአክሰስ ላይ የሚሰራ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እና ፊላንትሮፊ ግሩፖች አሉን። አሁን ከተከሰተው ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ደግሞ በፊላንትሮፊ ግሩፖቻችን አማካኝነት ያለንን ሪሶርስ ሞቢላይዝ በማድረግ ሜምበሮቻችንንም በመጠየቅ ኢትዮጵያ ላሉ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናሎች ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንቶችን ገዝተን ልከን ባለፈው ሳምንት ደርሷል። አሁን ሁለተኛው ዞርም እንደዛ ያደረግን ነው። አሁን እየተከታተላችሁት ያለው ይሄ የዌቢናር ፕሮግራም የዛው ፓርት ነው። አሁን ምናዘጋጅላችሁ ያዘጋጀን ያለነው ዌቢናር ሲሪየስ ብቻችን ያዘጋጀነው ሳይሆን ከኢትዮጵያን ፋርማሲውቲካል አሶሲዬሽን ማህበር ጋር ጆይንትሊ ነው። ይህ አሶሲዬሽን ቀደምት ከሚባሉ አንጋፋ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች አንዱ ነው። ከተመሰረተ 40 ዓመት ያለፈው እና ብዙ ሺህ ፋርማሲስት ሜምበር ያሉት ከብዙ ስቴክሆልደሮች ጋር ከፋርማሲስቱ ከፖሊሲ ሜከሮች እና ከተለያዩ ኤጀንሲዎች ጋር እየሰራ ያለ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ነው። ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ከኛም ጋር ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት እና ሃይ ሌቭል አድቫይዘሪ ካውንስሎች ጋር ክሎዝሊ እየሰራ ያለ የሙያ ማህበር ነው። በዚህ አጋጣሚ ከኛ ጋር ለሚሰሩ ስራና አሁንም ኮንትሪቢዩት እያደረጉ ያሉት ማመስገን እፈልጋለሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ የዛሬው ዌቢናር ሴሽናችን ከባለፉት 4 ሴሽኖች የቀጠለ ነው። ሌት ስቴጅ ክሊኒካል ትራያል ፕሪፔርነስ ፎር ማኑፋክቸሪንግ ኤንድ አክሰስ ቱ ቴራፒውቲክ ኤንድ ቫክሲን በሚል ርዕስ ያቀረብንላችሁ ሴሽን ነው። የዛሬውን ዌቢናር ሞዴሬት ማድረግላችሁ እኔ ኤርሚያስ ጥላውን እባላለሁ። የኢፓድ ፕሬዚዳንት ነኝ። ከዚህ በፊት ፋይዘር ፋርማሲውቲካል ካምፓኒ ውስጥ እንደ ሳይንቲፊክ ሮል ኖሮኝ ኒሞኒያ ቫክሲን ዲፓርትመንት ውስጥ ሰራ ነበር። አሁን ደግሞ በዩኤስ ኤፍዲኤ ውስጥ እንደ ሲኒየር ኤክስፐርት ኤፒዲሚዮሎጂስት እየሰራው ነው። ይሄንን ሴሽን ከኔ ጋር በመሆን
ሞዴሬት የምታደርግላችሁ ዶክተር ራኒያ አማታሪ ትባላለች። ቫይስ ፕሬዚዳንት ነች ኢፓድ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ አጀክት ፋክልቲ ሆና እየሰራች ነው። ለዚህ ሴሽን 3 ፓናሊስቶችን ጋብዘናል ከኢንዱስትሪው። የመጀመሪያውን ሴሽን የምታቀርብልን ኤሊዛቤት ደምሴ ትባላለች። አሁን ቤዝድ ያደረገችው ዩኬ ውስጥ ለንደን ከተማ ነው። የምትሰራውም ኖቫርቲስ የሚባል ፋርማሲቲካል ካምፓኒ ውስጥ እንደ ግሎባል ክሊኒካል ትራያል ማኔጀር ሆና ዩኬ ውስጥ ዩሮፕ ውስጥ እና እዚህ ዩኤስ ያሉ ክሊኒካል ሳይቶችን ማኔጅ ያደረገች ያለች ኢትዮጵያም አንዳንድ በዚህ ዙሪያ ሰፖርት ያደረገች ያለች ፕሮፌሽናል ነች። ከክሊኒካል ትራያሉን እና በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ያለውን ዲስከሽን ፕሬዘንት ያደርግልናለች። ከሷ በመቀጠል ደግሞ አምባው በለጠ he is a CEO of a company called Oncostic oncology therapy ላይ የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ከሱ በተጨማሪም ደግሞ he is chief operating officer of Virgin የሚባል ካምፓኒ ከዛ በፊት የፎቶኪዩር የሚባል ፋርማሲቲካል ካምፓኒ ፕሬዚዳንት ነበረ። እሱ ደግሞ የፕሮዳክሽን እና የማኒፋክቸሪንግ ፕሪፔርነሱን ያቀርብልናል። በስተመጨረሻ መስፍን ተገኑ is a pharmacist ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ጊዜ በተለያዩ ሴክተሮች ይሰራ ነበረ። እዚህ ከመጣም በኋላ ደግሞ ፐርፎርማሬክስ የሚባል one of the leading prescription drug health insurance company ሊድ ያደርጋል። ፕሬዚዳንት ነው። ከትንሽ ተነስቶ አሁን መልቲቢሊየር ካምፓኒ እስከመሆን ድረስ ያበቃ ባለሙያ ነው። by the way መስፍንና አምባው ከተጀመረ ጀምሮ ከኢናጉራል ሲምፖዚየማችን ጀምሮ ኢፓድን በተለያየ መንገድ ሰፖርት እያደረጉ ኢንከሬጅ እያደረጉ በተለያዩ ግሩፖቻችንም እየተሳተፉ ያሉ ሜምበሮቻችን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ዛሬም የሚኖረን ሴሽን ቅድም እንዳልኳችሁ በ3 ኤሪያዎች ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። እናንተም ጥያቄ ካላችሁ ፕሬዘንት በሚሆኑ ኢሹዎች ላይ በዙም የምትከታተሉን Q&A ሴሽን የሚለው ሴክሽን ላይ ጥያቄዎቻችሁን ካስቀመጣችሁልን ዶክተር ራኒያ ያሉትን ጥያቄዎች ኮምፓይል አድርጋ ኦርጋናይዝ አድርጋ ለፕሬዘንተሮች ታቀርብልናለች። በዛ መንገድ ዲስከስ እናደርጋለን። ቻት ሩም ውስጥም ጥያቄ ካላችሁ ኦንላይንም ፌስቡክ ላይ የምትከታተሉ ጥያቄ ካላችሁ እሱንም ያመጣች እዚህ ጋር ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ለሚቀጥሉት 1 ሰዓታት አብረን እንቆያለን። With this I will give the floor to Elizabeth. Thank you so much. እንደምን አላችሁ አገራችን ውስጥም ያላችሁ አሜሪካም ከየቦታው በአለም ላይ ያላችሁ ይሄ የምትሰሙ ኤልሳቤት ደምሴ ይባላለሁ። ያው ኤሊዛቤት ደምሴ እዚህ ሀገር ስጠራ ያው ኤሊዛቤት ይበሉት እንጂ ኤልሳ ደምሴ ነኝ። ኤርሚያስ እንዳለው at the moment ኖቫርቲስ እሰራለሁ። ሲኒየር ግሎባል ፕሮጀክት ማናጀር ነኝ። directly a COVID clinical trialoችን at the moment ባልሰራም following it up as a company policy ነው ደግሞ you can miss it anyway እና ዛሬ የምናገረው ክሊኒካል ትራያሎችን እና ምን በአሁን ሰዓት የሚሰሩ ክሊኒካል ትራያሎች what does it mean to Ethiopia ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ምን ቤኔፊት ልናደርግ እንችላለን opportunity አለን ወይ የሚለው ነው። next slide please. ስላይዶቹን እዚህ አርጋለሁ ኤኒታይም ልታነቧቸው ትችላላችሁ። I will go through them. ፓንዴሚክ የሚያመጣቸው ብዙ ስፔኩሌሽኖች አሉና በተለይ እንደምታዩት ግሎባሊ ብዙ ሪሰርች ኮሚኒቲዎችን አንድ ላይ ያመጣና ለመጀመሪያ ጊዜ አብረው እንኳን ማይሰሩ ካምፓኒዎች ኤክስፕሎር ያደርጉ ያሉበት ጊዜ ነው። ብዙ ፌስ 3 ትራያሎች ግሎባሊ ይሰራሉ። አንዳንዶቹ አሰ ግሩፕ አንዳንዶቹ ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊ በብዛት የሚሰሩት ግን በአሁን ሰዓት ያሉትን መድኃኒቶች which is available የሆኑትን መድኃኒቶች ሪፐርፐዝ ማድረግ ነው። እንደገና ደግሞ ሌሎች ፌዝ 1 እና 2 ላይ ያሉ ኦልሬዲ ዴቨሎፕመንት ላይ ያሉ ክሊኒካል ትራያሎችም አሉ።
ሶሪ ድምጼን ስለሰማሁት ነው እንደገና እንደሱ አይነት ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 ላይ ያሉ ትራያሎችም አሉ እነሱ ሜቢ ለዚህ ታይም አቬለብል ላይሆኑ ይችላሉ because it takes time በዛ ላይ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒዎች እያዩት ያሉት አዲስ ሞለኪውሎችን purposely only ለኮቪድ-19 እንደምታውቁት ድራግ ከፌዝ 1 ተነስቶ አዲስ ሞለኪውል ከፌዝ 0 ተነስቶ ፌዝ 4 ገብቶ ማርኬት አቬለብል እንዲሆን 10-15 ዓመት ይፈጃል ግን አሁን እንኳን ብናፋጥነውም እንኳን ብዙ ወራትና እንደውም አመታት የሚፈጁ ይመስላል አዲስ ሞለኪውሎች Go back. The next slide, please. So, አሁን ያሉት ምንድናቸው? አሁን ያሉት ድራጎች ፌዝ 3 ላይ ያሉ ድራጎች ናቸው። እንዳልኩት already ብዙ በዜና ላይ የሰማችሁት ሃይድሮክሊኒክስ፣ ክሎሪኒክስ እንደገና ደግሞ ሌሎች አንቲቫይራል ድራጎችን ሪፐርፐዝ ማድረግ ነው። እንደገና ለዚህ በሽታ ይሆናል ወይ በማለት በተለይ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሁለት አንቲቫይራል እና አንቲባዮቲኮችን ያርጉ መሞከር ነው በብዛት ስተዲዎች የሚደረጉት ራንደማይዝድ እና ፕላሴቦ ኮንትሮልድ ስተዲ ናቸው በምናይበት ጊዜ አሁን በተለይ በአሁን በመንሰማው ዜና ብዙ የተሰሩ ስተዲዎች በWHO ሶሊዳሪቲ ምናምን የሚባሉት ብዙ ጥያቄዎች ያመጡ እና ብዙዎቹ ጥያቄዎች የተነሱት ምንድነው ታይም ምክንያቱም አንድን ክሊኒካል ትራያልን ለመስራት ታይም ይፈልጋል አሁን ግን በጣም ረሽድ ሆኗል ፕሮቶኮሎች ዲዛይኖቹ የፕሮቶኮል ዲዛይኑ ምክንያቱም there is a competition ማን ነው ቶሎ ድራጉን ቴስት አድርጎ ገበያ ላይ የሚያወራው እሱ ምን ያመጣል ዴታ ኳሊቲ ኩዌስችን ያመጣል አሁን እንደሰማችሁት ዜና ላይ ዴታው የተሰበሰበው ዴታ ከ96,000 ፔሸንቶች የተሰበሰበው ብዙ ጥያቄ ያመጣ ነውና አቬለብል የሆኑትን መድኃኒቶችም እንኳን ፕሮፐርሊ ለህዝቡ ለማቅረብ አልተቻለም ምክንያቱም ዴታ ኳሊቲ is compromised እሱም በታይም እና በፕሮቶኮል ዲዛይን እንደገና ደግሞ ቫይረሱን ስናየው ከጀመረበት ከቻይና ጀምሮ ሲያልፍ ስሩ ኢሮፕ የሚያጠቃቸው ሰዎች የተለያየ አይነት ነው ቻይና ያለ ወንዶችን ኦልደር ወንዶችን የሚያጨሱስ ስንባል ነበረ ወደ ጣሊያን ሲመጣ ኦልደር ጄኔሬሽን እንደገና ወደ ዩኤስ ሲመጣ ደግሞ ኦቤሲቲ ዳያቤቲክስ እና ያንገሩንም እያጠቃ መጥቷል ስለዚህ አንድ ቦታ የሚሰራ ቴስት ማይት ነው ከቨር ሌላ ቦታ ያሉትን ከቨሮች ስላይዱን አላየውም ጠፋ ኦኬ እና ሌላ ደግሞ ኮምፒቲሽን አለ as you know ፋርማ ካምፓኒዎች ሁሉ ጊዜ ኮምፒት ያደርጋሉ who sell his drug first ነው እና ኮምፒቲሽን ደግሞ አይጠቅመንም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሮማይዝድ የሚሆነው ኮምፒቲሽን ላይ አንዱ ቶሎ ማለት ታይሙን የማይወስዱ ፕሮቶኮሉን ዲዛይን አያደርጉም ዴታ ኳሊቲ is not properly captured እሱና የፖለቲካል ጌን ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው እነዚህ ብዙ ጊዜ በጣም ረሽድ የሆኑ ፕሮጀክቶች ኮምፕሮማይዝድ ይሆናሉ እና አይ ቲንክ አሁን ያለንበት ደረጃ ዛሬ ድራጉ ይሰራል ይባላል ነገ ደግሞ አይሰራም ይባላል ስለዚህ lots of confusion አለ next please next slide yeah okay ስለ ትራያሎቹ ምን እንደሆኑ ማናቸው ምንድነው መድኃኒቱ ምናምን መግባት ያልፈለኩት ምንድነው እሱ ሁሉ አለላችሁ ጉግል ተደርጎ የሚገኝ ነገር ነው ግን አንድ ነገር መግለጽ የምፈልገው እንዴት አድርገን ነው ይሄን ወደ ኢትዮጵያ what does it mean ግሎባል ሲባል በኮቴሽን ማርክ ያስገባውበት ሪዝን ትራያልስ ለኢትዮጵያ ማለት ግሎባል ይባል እንጂ we don't have any of the team ከአፍሪካ ይሄን ዚ ትራያል ውስጥ የገባ ስለዚህ በሽታው አፍሪካንም አፌክት ያደርጋል ግን ግሎባል እንትን ውስጥ የለንበትም at the moment ትራያሉ የሚሰሩት ዩሮፒያን እና ዩኤስ ሀገሮችና ቻይና ሜቢ ፊው ፋሪስት ሀገሮች ላይ ነው እና የብዙ በአሁን ሰዓት ያለው ዴቨሎፕድ ዓለሞች የራሳቸው ህዝብ ላይ ነው ያሉት እና ድራጎቹ ኢትዮጵያ ማለት ዩኤስ ቴስት ሲደረግ የዩኤስ ፖፑሌሽን is different
ኢታሊ ላይ ሄዶ ቴስት ሲደረግ ስለዚህ even if randomized የሚሆን controlled የሚሆን ፖፑሌሽኑ ማች ስለማያደርግ የምናገኘው ዴታ በጣም ይለያያል ምክንያቱም እንዳልነው በሽታው ኢምፓክቱ በየሀገሩ የተለያየ ነው የተለያየ ኢምፓክት ነው ያለው የተለያየ ዴሞግራፊክ ኢምፓክት ነው ያሳየ ያለው እና ለኛ ምን አለ ለኢትዮጵያ ምን አለ ኦፖርቹኒቲ አለ ወይ ክሊኒካል ትራያል ውስጥ ኢትዮጵያ at the moment የመግባት ቻንስ አለ ወይ ይሄ ግሎባል ፕሮጀክቶች ውስጥ ምክንያቱም if we see ኢትዮጵያ ላይ የኮቪድን ኢምፓክት ብናይ በጣም የተለየ ነው ኤጅ በኤጁም ይሆናል ላይፍ ስታይልም ይሆናል ኢንቫይሮንመንት የሚሆነው ወይም ሌላ ስቲል ያልታወቁ unknown ፋክተሮች አሉ እና ኢትዮጵያ ላይ እንዳየነው እንደተጠበቀው ጣሊያን ላይ በነበረበት ሰዓት የኢትዮጵያ አምሹር መንግስት የሚሆን ሁሉም ፖፑሌሽን ህዝቡ የሚጠበቀው እንደ ጣሊያን አይነት ኢምፓክት የሚደርስ መስሎን ነው ወይም at the moment ዩኬም ከጣሊያን የበለጠበት ደረጃ ደርሷል እንደሱ አይነት የሚደርስ መስሎን ነበር ግን we can see ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢምፓክት በጣም ሚኒመም ነው ለምንድን ነው ብሎ ግን ክሊኒካል ትራያል ውስጥ አይደለም ምንም የታሰበ ነገር የለም ስለዚህ እኔ እንደምገምተው በአሁን ሰዓት ፌዝ 3 ስተዲን ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመር ሜቢ ኮምፕሊኬትድ ሊሆን ይችላል due to ethics እና regulatory body አገር ውስጥ ባለው ግን አንድ ኦፖርቹኒቲ አለ ያ ኦፖርቹኒቲ ምንድነው ኦብዘርቬሽናል ስተዲ መስራት ይቻላል ፌዝ 4 ስተዲ ምክንያቱም ብዙ if you go to the next slide please ብዙዎቹ ዴታዎች at the moment የሚሰበሰቡት ሆስፒታላይዝድ በሆኑ ፔሸንቶች ላይ ነው ሆስፒታላይዝድ ደግሞ የሚደረገው በተለይ አሜሪካ ያላችሁ በጣም በሽታው ሲያጠቃ ብቻ ነው ያን በሽተኛ ሆስፒታል የሚወስዱት እንጂ ቤት ውስጥ በሽታውን ይዞት ራሳቸው የሚያገግሙ በሽተኞች በሞርዛን ሆስፒታል ከሚገቡት ስለዚህ አሁን ያለን በሽተኞች ማለት በሆስፒታል ውስጥ ፌዝ 3 መድኃኒቶቹ ቴስት የሚደረግባቸው ክሪቲካል ፔሸንቶችን ነው ግን ያ it doesn't give us overall of a drug ቴስቱን ኢትዮጵያ ግን አንድ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ አለ ኢትዮጵያ ውስጥም ነው ማኔጅመንት ስትራቴጂው at the moment ማንም ፖዚቲቭ የሆነውን ፔሸንቶች ወደ አይሶሌትድ ሜዲካል ሴንተር ይወስዷቸዋል in-house observation ይደረጋል ስለዚህ አሲምፕቶማቲክ ከሆኑት እስከ ክሪቲካል ፔሸንቶቹ ባንድ ቦታ ስለሚኖሩ የሚሰበሰበው ዴታ ሁሉንም ፔሸንቶች ኢንቮልቭ ያደርጋል ለምሳሌ ትንሽ ማይልደሩንም ክሪቲካሉንም ምንም ሲምፕተም ማያሳየውም አንድ ቦታ ስለሆነ የሚሰበሰበው ዴታ አሁን ሜቢ ሁሉም ሰው አንገቱን ደፍቶ በሽተኞቹን ለማዳን በሚሯሯጥበት ሰዓት ሜቢ ላይ ጠቅም ይችላል ግን ይሄ we might think ኮቪድ ነገ ዲስአፒር ያደርጋል might not be አብሮ ሊኖር የሚችል ቫይረስ ይሆናል እንደ ፍሉ አይነት እንደ ፍሉ አሁን ፍሉ every year we live with flu እና ኮቪድ ነገ ኦቨርናይት ተነስተን ምናጠፋው ነገር አይደለም it will take time ዊንተር ሲመጣ ደግሞ እንደገና maybe ስፓይክ ሊኖር ይችላል በዛ ሰዓት እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰበሰቡ የሚችሉት ዴታ as an observation በጣም ጥቅም ሊኖራቸው ይችላል ለግሎባል ኮሚኒቲ at the moment እነዚህ ዴታዎች አልተሰበሰቡም ይሄ ማድረግ ይችላል ወይ ኢትዮጵያ ለሚለው yes ምክንያቱም እሱስ ከመግባቴ በፊት ዴታ ኮሌክትድ የተደረገው ለኢትዮጵያ ለራሷ ምን ይጠቅማታል ብለን ብናይ ለወደፊት ትሪትመንት ፕላን ለማዘጋጀት ለምሳሌ at the moment የሚሰጠን ትሪትመንት ፕላን we based on ዲዚዙ ዩኤስ እና ዩሮፕ ውስጥ አፌክት ስላደረገው ክሪቲካል ላይ ፔሸንቶች ላይ የሚደረግ ነው we don't have critical patient እንደዛ ነምበር ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ የራሳችን ትሪትመንት ፕላን ማዘጋጀት እንችላለን ወይ ለማይልደር ፔሸንቶቹ በጣም ላልታመሙት አይሲ ውስጥ ላልገቡ በዛ ላይ ደግሞ ኪ ኢንፎርሜሽን ሪሶርስ ለማድረግ ሄልዝ ኬር ሪሶርስ ለማድረግ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግዛክትሊ ሬዲ ሆነው ቻይና እና ጣሊያን ወይም ዩኬ ዩኤስ በሽታው አታክ ያደርጋል ተብሎ ነው ብዙ ሪሶርሶች ፈሰውበታል are we going to use our resource no
ምክንያቱም በሽታው ማይልደር ነው እስካሁን ማይልደር ነው ካሁን ባላ ለሚያደርገው እንግዲህ God knows ግን አሁን ማይልደር ነው ስለዚህ ሪሶርስ ለማድረግ አሎኬት ለማድረግ ራሱ ይሄ ኢንፎርሜሽን ይጠቅመናል ለሚቀጥለው ስፓይክ ካለ እንደገና ደግሞ ካንትሪ ስፔሲፊክ ኢኮኖሚክ ዲሲዥን ለመውሰድ ሎክዳውን ያስፈልገዋል ወይ ምን ያህል ሎክዳውን ማድረግ እንችላለን ምን ያህል አይሶሌሽን ያስፈልገናል ይሄን ልናቅ ምንችለው ዴታውን ከመሰብሰብ ነው እንዴት ነው በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ያሳየው ሲምፕተሞች እንዴት ነው ሙቭ ያደርገው like I say previous slide ላይ ላይፍ ስታይል ይሆናል ኤጅ ይሆናል ኢንቫይሮንመንት ይሆናል ይሄን ሁሉ መሰብሰብ ይቻላል ኦብዘርቬሽን ብናረግ at this moment እንደገና ደግሞ ፊውቸር አውትብሬክ ላይ እንዴት ነው ፕሪቨንቲቭ ሜዠሮች የምንወስደው are we doing exactly በሚዲያ ላይ በሚነገረን ዩኤስ ውስጥና ቻይና ውስጥ ያደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ካላረገ የኛ የምንወስዳቸው ፕሪቨንቲቭ ሜዠሮች ስፔሲፊክ ለኢትዮጵያ ይጠቅመናል ወይ ማይጠቅመን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ላይፍ ስታይላችንም የተለያየ ነው ሎክዳውን ብለው ቤት ውስጥ ህዝቡን በሙሉ መዝጋት አይቻልም እና ስፔሲፊክሊ ለሀገሪቷ በኢኮኖሚዋም በምንም በምትችለው መጠን በሽታውን ዲል ለማድረግ አሁን it's the right time ዴታውን ለመሰብሰብ ባይነኝ ምንድነው የሚያስፈልገን ፌስ 4 ስተዲ ለማድረግ ብለን ብንጠይቅ phase 4 is non interventional study ስለሆነ ምንም መድኃኒት ማያስፈልግም እንደገና ደግሞ በጣም ሬጉሌተሪ አፕሩቫሎች ማያስፈልጉትም የሚያስፈልገው ምንድነው የሄልዝ ኦቶሪቲዎችና ሄልዝ ኬር ኢንስቲትዩሽኖችን ኮላቦሬት ማድረግ ነው ማለት at the moment ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ አይሶሌትድ የሚደረጉት በሽተኞች የተወሰኑ ቦታዎች ናቸው እንጂ not every hospital ስለዚህ እነዛ ኢንስቲትዩሽኖች ወይ እነዛ ሆስፒታሎች ከሄልዝ ኦቶሪቲው ጋር አብረው ሆነው ብሮደር የሆነ ፕሮቶኮል አዘጋጅተው ዴታ ኮሌክሽን ቱልሶች ማለት ፔፐር የሚሆናል ኤሌክትሮኒክ ኬስ ሪፖርት ፎርም የሚሆናል እንደገና ደግሞ ግሎባሊ አፕሩቭድ ሄልዝ ኩዌስቸነሮችን ሰብስበው ላይፍ ስታይልን የህዝቡን ላይፍ ስታይል ካች ለማድረግ ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሽታው ማይልድሊ ያጠቃበት ሜቢ our life style support ያደረገው ይሆናል ኢሚዩን ሲስተማችን ይሆናል ብቻ ሞር ብሮደር የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ ግሎባሊ አፕሩቭድ የሆኑ ሄልዝ ኩዌስቸነሮችን እንደ ሬጉሌተሪ አፕሩቫል እንዳልኩት እና አዘር ሳይንቲፊክ ኦብጀክቲቮችን ከማለት ይሄ የሚመጣው ያው ኤክስፐርቶች ከኢሚዩኖሎጂስቶች ምን ሌላ ነገር ማወቅ ይፈልጋሉ ስለበሽታው ብለው ኢዝሊ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች በቀላሉ ኦብዘርቭ ማድረግ ይቻላል እሱም ማድረግ ምንችለው መቼ ነው አሁን በሽተኞቹ ባንድ አንደር ዋን ሩፍ ባሉበት ሰዓት ሁሉንም ዴታ መሰብሰብ በሚቻልበት ሰዓት ዴታው የሚገኘው ከሜዲካል ኖቶች exactly already you are doing the medical notes all ምናደርገው አንድ ላይ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው እነዚህ ዴታዎች ለፊውቸር not only ለኛ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም they will give a vital information ለግሎባል ኮሚኒቲ when they stop አንድ ጊዜ ስቶፕ አድርገው what's happening ብለው በሚያዩበት ሰዓት at the moment ፎከሳቸው ሻርፕ ፎከስ ያለው how to minimize ዴዝ ሬቱን በአገራቸው ውስጥ ነው ግን ወደፊት ደግሞ ይመጣና ለምንድነው በሽታው ዲፈረንት ፌስ የሚያሳየው ዲፈረንት ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ላይ ሚለው ሲመጣ ይሄ ዴታ አይ ቲንክ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል በተለይ ፕሮፐርሊ ፕሮቶኮሉ ክሊር ተደርጎ ዴታው ፕሮፐርሊ ትራንስፓረንት የሆነ በደንብ ከተሰበሰበ ለወደፊት ለግሎባል ኮሚኒቲው የሚጠቅም ዴታ ነው ባይነኝ በተረፈ I think I covered most of the thing why we need as a diaspora team all I can say is እንዴት ልናግዛቸው እንችላለን የሚለውን ሁላችንም ብናስብበትና ይሄ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚጠቅም ኦፖርቹኒቲ ነው at this moment ያልታየና maybe attention ያልተሰጠው ነው it's understandable ብዙ ሰው እየሞተ ባለ ሰዓት ኦብዘርቬሽን ስተዲ የሚታሰብበት ሰዓት አይደለም ግን አይ ቲንክ አፍሪካ በጠቅላላ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካ በዚህ ሰዓት ይሄን ጋፕ ከቨር የማድረግ ኦፖርቹኒቲ ያለ ይመስለኛል እኔ ጥያቄ ካላችሁ አለሁኝ
Thank you very much, Elsa. Right. It was a very comprehensive and informative presentation. አንድ ጥያቄ ያለን ከኦዲየንሳችን ከአየነው question Milo, can we call this observational studies phase 4 clinical trials? Yes. Phase 4 is drug already market ላይ ሆነ ወይም observational study ወይም phase 4 it's the same thing. ምንድነው የምናደርገው? We just observe it the የፔሸንት ኬሩ ማለት ፔሸንቱ ሆስፒታል ውስጥ መጥቶ ለኮቪድ የሚሰጡትን መድኃኒቶች የሚያሳየውን ሲምፕተሞች የፔሸንቱን ላይፍ ስታይል የሚሆን ሄልዝ ስቴተስ የሚሆን ምን አይነት ትሪትመንት ነው ያለው we can even ask የት ነው የሚታከመው በመንግስት ስር ነው ወይስ ቤቱ ነው የሚታከመው እነዚህን ሁሉ መሰብሰብ ይቻላል that's phase 4 is the same as observational study. Thank you very much. Thank you. በሚቀጥለውን ሴሽን ደግሞ production preparedness for manufacturing therapeutics and vaccine የሚለውን ሴሽን discussion አምባው ያቀርብልናል. I will leave the floor to Ambo. Thank you. Salam እንደምናችሁ. Thank you, Ermias, for the introduction, and thank you, Elsa, as well, for your presentation as well. Elsa presentation follow until Marago. I'll really reach upon a lot of things that she mentioned in terms of the development and the status of development of various drugs and vaccines throughout the world, and manufacturing capabilities as well. How many doses do we need? What are the level of efforts that are being done vis-a-vis NGOs, government institutions alone, and what's the approach to be taken? Sila Africa and Sila Ethiopia, the more combination, inserting that into the equation. I'll make some comments. There's really nothing that tells me today that there's any place for that type of manufacturing, with the exception of perhaps South Africa or Egypt, which has the most developed pharmaceutical industry in the world in terms of Africa or Sitai. So I'll cover a little bit of that. So if you can go to the next slide. Nothing to disclose. If you can go to the next slide. Yep, thank you. That's fine. So go ahead and go to the next slide. This is a very busy slide. So basically this outlines COVID-19 therapeutic and vaccine development on a global basis. There are currently, as of yesterday actually, 1,476 trials globally for COVID-19. That's across the world. Most of those trials are based in China, of which there's 357 trials in China and 272 trials in the US that are opening up really on a daily basis. Iran, Spain, France, UK, India are probably the key places around the world where therapeutic and vaccine development for COVID-19 is happening. There's actually, since there's also vaccine global development programs, multiple pharmaceutical manufacturers, including NGOs and partnerships, joint venture partnerships that are looking at. Most of the approaches are messenger RNA, DNA, adenovirus, inactivated virus, and protein subunit approaches. Those are the main forms of various therapies in development throughout the world. As you can see, the graph on the slide on the left-hand side, you can see the maximal effort being done around the world. There are some locations in Africa as well. There are a number of sites for these trials that are being opened up in various countries in Africa. They're very, very small, and organizations are setting up infrastructure to support those types of activities, such as CROs that are working on those processes. Next slide, Hilali. Now, when you look at the drug development process, and which leads to manufacturing for both therapeutics and also vaccines, there are various approaches being taken. There are, instances in which you are taking already existing approved products and repurposing those same products over for different uses. What you see on the right-hand side of the graph is really, where do they all fit in? Some are under viral infection time period. Some are used in symptom onset. Some are used in severe cases and severe disease state when the patient is hospitalized in the hospital, and most are rescue medications. That's really medications that you're using for cytokine storm within the hospital. Respiratory, distress or ARDS
is another phase, especially interleukin-based products, then they're used in there. Obviously, this whole set of products are going through accelerated approaches in terms of development and trials in the various settings throughout the world. And there are many that are going to read out between now and the end of June. There's about 42 that will read out by the end of June, just this month alone, in terms of their clinical utility. They're being published really on a daily basis. So this is impacting how quickly we can step up and manufacture products and really have API excipients ready to actually facilitate the production of these products on a global basis, not just in the US or in Europe or in China, but really on a global basis. And many companies are looking to actually partner with others so that they can develop this on a large scale basis. And I'll cover a little bit of that in the upcoming slides. There are over 129 new chemical entities that are in clinical development, mostly in preclinical stage, meaning that these are not going to get into the clinic till the fall or into next year. So there are many different approaches that are happening in this area. Next slide, please. This is a very busy slide. So I would just let you know the next 2-3 slides is really just to outline the different phases of development between now and the end of August. This is the most critical period for drug development for both vaccines and therapeutics in this time period. If you really look at this, there are 28 phase 3 studies that are going to read out between now and August. Half of them will likely fail. Probably more than half of them will likely fail. A number of them are phase 4, meaning those are repurposing of existing approved products, such as what Elsa talked about earlier in her presentation. And all these products are really coming to a head. So number one, many of these products are generic. Number two, combination products were really not approved before, meaning that they don't exist in this combination. Therefore, a lot of pharmacokinetics, pharmacodynamic studies needs to be conducted, and that's taking a tremendous amount of time and ramping up that type of manufacturing on a large scale to conduct 1,000, 2,000, 3,000, or 5,000 patient studies. It's really impacting global API and excipient manufacturing processes alone themselves. So those countries that are able to scale up, and it's mostly right now, India and China are the best places that many companies are actually going to and co-partnering in those settings. So, you know, again, very busy slide, but just to illustrate what's happening from phase 1 all the way through phase 4 in the drug development cycle between now and the end of August, seeing what's coming to market in terms of what's coming to readout. Next slide. This again is a follow-on to what's happening. And you see that there's a lot of combination products that are also listed, as you can see throughout the time. Next slide. This is the last of the slide, going through all the way through August 31. There's a tremendous amount of data that we're going to have between now and the end of August that actually will set the stage for the fall time period when there could be another spike in this disease states. So what everybody's trying to gear up to is to try to get as quickly as possible through the clinic and to a readout, then to start really manufacturing phases, and some are going to manufacture at risk. So I'll cover that in the next upcoming slide. Next slide. This is the vaccine development, and there are many different methodologies that people are doing. So one is viral vector vaccines. Another group are obviously the protein-based vaccines. The third group are RNA-based vaccines. The fourth group are inactivated virus vaccines. As you can see, there are various compounds that are in different stages from phase 1 all the way to phase 3, and manufacturing projections that are required to actually run up. Some are doing it at risk completely. There are a number of companies such as AstraZeneca, for example, that is actually just putting money in and actually going in manufacturing at risk with the Serum Institute of India, where they're going to produce initially over 1 billion doses through 2020 and an additional 60 million doses that is going to come out of just one manufacturing facility. Most of the locations throughout the world are in the US, China, India, Germany, UK, Switzerland, and Canada and France are the places this are being produced. You can see that there's no place in Africa that this is being produced, much less even in Ethiopia.
So most of the production is happening in those markets. And there's also a move by many countries to have a more nationalistic approach, meaning if products are manufactured within the US, for example, the US will ask for a specific amount to be reserved for its population. So there's this nationalistic approach that's happening around the world, especially when it comes to Chinese manufactured products and US. So those are the two most protectionist types of countries around the world where you're seeing the manufacturing impact really at all levels of the manufacturing process, from API, the excipients, all the way down the channel to finish and fill. If you can go to the next slide. So if you look at the capacity that's being planned for, and this is from a BioCentury report just from a few days ago, the global projection capacities of over 8 billion doses that the major vaccine manufacturers are committing to produce. And again, the processes are either adenovirus, DNA, inactivated virus, mRNA, and protein subunits. Certain types of approaches like mRNA, you can scale those processes extremely fast just because of the manufacturing processes that are going to be there. There's no question that we will have initial shortages due to the fact that vaccines will not be available all at the same time. Vaccine has a long production cycle. Some approaches may be shorter than others, but still there's a long cycle. If some vaccines require 2 doses, for example, a booster dose, an initial dose, and so on, that will also impact the level of supply that is necessary as well. So for example, the 8 billion doses that we have, if twice use or 2 doses are required, that will lower the availability by over 50%. There's also shortages of vials, needles, and other requirements for manufacturing that is happening on a global basis. Just to ramp up to have 8 billion vials is not an easy effort throughout the world. There's not a stock of 8 billion vials of syringes or vials alone around the world. So that part of the process in terms of complementary production cycles needs to also be developed at the same time. Right now, there are over 132 vaccines in preclinical development, and they're going rapidly, quickly throughout the process. But manufacturing limits have really sparked a ton of fears around the world. And this is what I mentioned about nationalism, that many countries are trying to actually limit the utility of those vaccine manufacturing facilities outside of their home-based countries or a set of countries around the world. As I mentioned already, that it's easier to manufacture mRNA type of base of vaccines that are out there. Manufacturers are really going at risk and even pulling their IP technology to actually contract with manufacturers, such as what Gilead did with remdesivir, manufacturing in partnership with 20 different manufacturers on a global basis, including multiple manufacturers within India as well. If you can go to the next slide. These are different developmental processes. This is just more for illustration, just to show you what the processes are. If you look at a protein-based approach, if you look at a nucleic-based approach, vector-based or engineering, live attenuated virus, cellular approach, or inactivated approach, as you can see, each of them have sub-steps that really impact how much you can scale up in terms of the process. So you've got, for example, in the nucleic acid approach, you will see the SARS virus going through and a production of a cytokine T, and then moving into an APC process. And then there are a number of products that are coming out of that. But those steps are not small steps. And really many companies do not fully know how to manufacture this in the right manner. So there are limited capabilities on a global scale to manufacture this. So tech transfer is even that much harder to conduct and to do. We can go on the next slide. Again, these are other processes such as a vector-based approach or inactivated vaccine approaches, which are even that much more complex in terms of the cycle of manufacturing that you have to go through to get an end product at the end of the day. Next slide. I will summarize in the following way. Government incentives and programs such as the CTAP program, which is the COVID-19 Treatment Acceleration Program, will be critical to drug development.
regulatory approval as well, ultimately. Organizations such as BARDA, which is in the US, has helped to drive manufacturing. That needs to happen on a much global scale. It's happening a lot in Europe with NGOs and partnerships with organizations such as the Gates Foundation that have played a tremendous role in really ramping up various components of the manufacturing process, whether it's API, whether it's syringes, vials that are being produced, and really going at risk. And many companies are actually putting a tremendous amount of effort and billions of dollars in developing different manufacturing methods and also developing components and elements that are part of the manufacturing process. Clinical development plus manufacturing is practically non-existent in Africa. The Chinese and Indian manufacturers are playing a critical role today, tomorrow, and also in the years to come because they have the scale and the ability to run through that level of manufacturing. Contract manufacturing with a global footprint across all parts of the supply chain will be critical to sustain the scale for vaccine and therapeutic development for COVID-19 today and tomorrow. Enhancements in the manufacturing process are occurring rapidly, and we're learning very quickly how to make things faster, how to reduce the steps faster. I think the examples shared by, for example, the CEO of Gilead in the manufacturing process of remdesivir, they were able to actually lower the process steps by over 50% in the past 3 months. That's the type of level of effort that will be required to actually accelerate this on a moving basis. So with that, I want to thank you all for your time today and appreciate any questions that you all may have. Thank you, Ambal, for the informative presentation. We have one question from Hailaul. Is there any country which starts to vaccine people? No, there's really no country that is starting a large-scale vaccination process of their population on a global basis or even on a local basis. There are different small-scale types of studies that are being conducted in various markets throughout the world, especially in the Chinese marketplace or in the country of China, where those are being done city by city, but they're limited and you have to be at different stages, either prior exposure, there are many different elements of for you to be qualified for that, but nothing large scale vaccination of a population of a group of folks, whether it's in a small country or a large country, anywhere in the world today. Thank you. And the next question is, what about the mutation with the virus? Does it affect the production, effectiveness, and development of the vaccine? That's one of the biggest challenges, just because there's so many different types. That's why the belief that the 130 plus vaccine development in the process, they're all a little bit different, different strains that are being impacted. They're trying to pack more into one so that it can go through across multiple strains, similar to how the flu vaccine is done, covering many strains. But that's extremely hard because it's evolving today. We're getting new strains coming out. That's one of the things that's so hard to manufacture in front of it, just because strains are coming into the play. And I don't foresee one bang scenario, meaning one vaccine approach. There's going to be multiple ways, including booster approaches that will probably be successful ultimately in the end. I would love to say that I foresee a time where there's a one type of vaccine that will be a treatment or a pre-vaccination for patients that will, that may get COVID-19 or to protect patients from getting COVID-19. But I don't necessarily foresee it based on the current development that I've seen to date. Thank you very much. The last question before we go to the next presenter. So how can we collaborate to support the Ethiopian pharmacist? How can you assist to produce vaccine in Ethiopia? It's a very hard question, I'll tell you. And, I don't confess to have the answer here. I think there are some ideas of co-partnership and co-development that can be had. I think it starts with clinical trials. It starts with really making sure that we are participating through maybe NGOs as one approach that actually can help to fund clinical trial development within Ethiopia, or partnerships that can be had at the Ministry of Health level, for example, with major manufacturers on a global scale to bring those clinical trials
to Ethiopia. One of the problems that we have is also just the infrastructure to conduct clinical trials that are GMP, that can be GMP certified approaches in terms of on a global scale, including in Ethiopia. That's the problem area. Second, from a manufacturing perspective, these are not easy manufacturing processes. Therefore, tech transfer to actually conduct such large scale manufacturing within Ethiopia is not an easy hurdle to actually go into. Therefore, we need to actually ramp up our own technical abilities and skills to moving to really complex manufacturing processes outside of simple medications or tablets that we may be manufacturing for local consumption. These are really high-end products that require multiple steps, that require clean room and technology, that require large-scale mRNA type of, processes that are to be conducted and to be done. It will take some time. It will take some time. It's doable, but I think government partnerships, NGO, industry partnerships, and really partnerships of individuals such as us around the world who have expertise and have worked in the industry, I think can lend a hand to help with that process. Thank you very much, Ambao. That's excellent. Thank you for addressing all the questions. Thank you for the interest of time. ብዙ ጥያቄዎች እየመጡ ነው። አይ ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ካለን ጊዜ አድረስ እናደርጋቸዋለን። ወደሚቀጥለው ስፒከር እንሄዳለን። መስፍን ከሪጂናል እና ግሎባል አክሰስ አፎርዳቢሊቲው እንዴት ሊሆን ይችላል የሚሉትን አድረስ ያደርግልናል። ቦዝ ኢንቨስቲጌሽን ላይ ያሉትን ፖስት አፕሩቫል ሊኖር የሚችለውን ፕሮስፔክት ያሳየናል። with this I will leave the floor to መስፍን። አመሰግናለሁ ሚያስ። To my friends, the Ethiopian Pharmaceutical Society members, greetings. አዲስ አበባ ከመምጣቴ በፊት የኢትዮጵያን ፋርማሲውቲካል ሶሳይቲ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ኦፊሰር ሆኜ ሰርቻለሁኝና we have good memories. few years back እንደዚሁ ተገናኝተን ነበር። የኮቪድ-19 አክቲቪቲስ የሚቀጥለው ስላይድ ላይ ብንሄድ ኢንቴንስ የሆነ አክቲቪቲ ያለ አሁን ሊዝም አምባውም በጣም ናይስሊ ያቀርበውታል። ብዙ ስራ እየተሰራ ነው እና ይሄንን ፕሬዘንቴሽን ሳዘጋጅ እንደው በአንድ ሳምንት ውስጥ ምን ሆነ ብላችሁ ስታዩ the week of May 15 May 8 Abbott antibody test was reported. Abbott demonstrated high sensitivity ተብሎ there was a report, and right on May 9 Kawasaki disease ልጆች ገደለ የሚል ሪፖርት መጣ። ወዲያውኑ ደግሞ May 12 Gilead signed exclusive voluntary license agreement with 5 generic manufacturers የሚል ሪፖርት ደረሰን። በዛኑ ሳምንት May 19 COVID admitted patients kidney injury እንዳለና ይሄውም 15% dialysis line እንደሚያደርስ ሪፖርት ሲደርስ in the same week on May 15 ሳምንቱን ስንጨርሰው FDA was announced that they're concerned about the accuracy of Abbott's rapid testing material. So a lot of activity going on in this space. And now ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ አሁን ሁለቱም ተናጋሪዎች ጥሩ አድርገው ሳመራይዝ አድርገውታል። ምንድነው ፖቴንሻል ትሪትመንቱ? እንዴት ነው አክሰስ የሚደረገው? What do we have to do to make sure that the people who are in the developing countries can access these products? የሚለው ጥያቄ ሁሉ ክሪቲካል ጥያቄ ነው፣ ተደጋግሞ የሚነሳ ነው። very brilliantly Ambao describe እንዳደረገው the potential treatments summarize ለማድረግ ያህል ነው። the VIR 7831 እና 7832 ተብለው ክላሲፋይድ የተደረጉት አፕሩቭ ከተደረጉ both potential treatment እና prophylactic impact ይኖራቸዋል ነው። የሚቀጥለው novel agent ተብሎ የሚታሰበው ፕሮዳክት ወደሚቀጥለው ስላይድ ብንሄድ የጊሊያድ ሬምሲቫር ነው። እሱም እንደምታውቁት አሁን May 1st ላይ FDA accelerated approval ሰጥቶት ለኢመርጀንሲ አውቶራይዜሽን ተደርጎ ጥቅም ላይ የዋለ መድኃኒት ነው።
ወደሚቀጥለው ስላይድ ብንሄድ in the interest of time ሌላው መድኃኒት ስራ ላይ እየተሞከረ የነበረው ሃይድሮክሲክሎሮኪን ነበረ unfortunately የተለያዩ ጥናቶች ቀርበው እየተደረጉ ሲሆን አሁን next week የሚወጣ ላንሴት ላይ published የሚሆን study ላይ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ የተደረገው study indicates that መድኃኒት hydroxychloroquine is not effective to treat COVID-19 የሚል finding አለ እዛው ጥናት ላይ ደግሞ cardiovascular side effect high ነው የሚለውን ነገር ያ እንዳልሆነ አረጋግጧል በተጨማሪ May 14 NIH National Institute of Health randomized study indicate የጀመራቸው ጥናቶች አሉ እነዚህም ሃይድሮክሲክሎሮኪን እና ኤዚትሮማይሲን ላይ ምን ያህል ኢፌክቲቭ ይሆናሉ የሚለውን ለማለት ነው እንግዲህ የዛን ጥናት ውጣኔ ሲደርስ ሆፕፉሊ እንሰማለን ከዛ እና in vaccine development just to summarize what we heard ብዙ አይነት vaccines as of April ከዛ በኋላም አፕዴት አድርጎታል አምባው ብዙ vaccines in development ናቸው በተለያየ ፌዝ እና ፌዝ 2 ክሊኒካል ትራያል ላይ አድኖቫይረስ ታይፕ 5 የሚባለው የቻይና ፕሮዳክት አለ ከዛ ፌዝ 1 ክሊኒካል ትራያል ላይ ሁለት ከአሜሪካን ሀገር ያሉ ሞደርና ፋርማሲቲካልስ ኢንቪዮ ቴክሳስ እና ሳንዲያጎ ያሉ ካምፓኒዎች እና ሁለት ደግሞ ቻይና ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች ይሄንን ፕሮዲዩስ እያደረጉ ክሊኒካል ትራያሉን እያካሄዱ ይገኛሉ ወደ የሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ so መድኃኒቶቹን after we have these products in vaccines so access and affordability እንዴት ነው ጥያቄው access ስንል stable supply እንዴት ይኖራል how do we get it to people distribution system ውስጥ እንዴት ነው how do you make sure that there is a distribution system that guarantees safe delivery of these products ከዛም አልፎ access also includes how do you educate people how to use these products properly and then how do we also limit hindrances such as prioritizations that usually done in the United States for these products እሱን አድሬስ የማድረግ ስራ መካሄድ ይገባዋል different countries are doing different activities to address that affordability is critically important affordable ካልሆነ መድኃኒቱ ዋጋ የለውም ግን as we all know there is no one can risk ይሄንን መድኃኒት affordable እንዳይሆን ሪስክ ማድረግ የሚቻልበት ሲቹዌሽን አይደለም ምክንያቱም COVID is not one ያንድ ሀገር ጉዳይ አይደለም የዓለም አጠቃላይ የዓለም ጉዳይ ነውና patienቶች እንዴት ነው የሚያገኙት እንዴት ነው in the United States እና outside the United States በምን ሁኔታ ነው distributed የሚሆነው ግሎባሊ ምንድነው affordable ለማድረግ ያለን ኦፕሽን የሚለው ነገር አለ እሱም ዋና ነገር ነው እዚህ ላይ ሜንሽን ለማድረግ የምፈልገው the role of pharmacists in vaccination in the United States pharmacists are allowed to give vaccinations and I see the role of vaccination to be something that the pharmacy community can expand its services to ሁሉ ነገር መቼም ጥሩ መጥፎም ነገር አለው this is the COVID-19 therapy and vaccination is going to be a multi-billion-dollar market and I would see the role of pharmacists to be significant in this in terms of vaccinating testing distribution not only that Liz earlier in the ጠቀሰችው data coordination database build ማድረጉ ላይና በጣም efficient የሆነው የፋርማሲ ማኔጅመንት ሲስተም እዚህ ላይ ሮል ይኖረዋል እና pharmacists can have a major role in this and it should be prepared to do that ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ so access to test and vaccines in the USA American ሀገር obviously የተለያየ healthcare system is broken down into a private healthcare system and a government funded healthcare system
the private healthcare system is ready to cover and the vaccines and any treatment options, and then the government programs are working through that process. Utah and recently as recently as yesterday has declared a testing program that covers everybody. And again, in the United States, on all 50 states, pharmacists are allowed, are authorized to administer influenza vaccine. And COVID-19 vaccine is something that they should be allowed to do for two reasons. One is it improves access to people, so it improves business opportunity for pharmacists, and then three, it improves data collection and gatherings to support this, to overcome this situation. And now, globally, in the interest of time, we have only 2 minutes. So I will try to sum it up. Globally, it's important that the global population, countries like Ethiopia, have access to these medications. እንደ ምሳሌ ብንወስድ እና አሁን ቫክሲኖቹ $100 per vial ማርኬት ላይ ቢውሉ የዩናይትድ ስቴትስ ፖፑሌሽንን ቫክሲኔት ለማድረግ $35 ቢሊዮን ኮስት ያደርጋል። ይሄም እንግዲህ ሪከሪንግ ኮስት መሆኑ ነው እንደ ፍሉ ቫክሲን ካየ ነው። እና the same situation ኢትዮጵያን ኤግዛምፕል ብንወስድ ወደ $120 billion ለአንድ ዓመት ህዝቡን ቫክሲኔት ለማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ፕራክቲካል መሆን ስለሚያስፈልግ እዚህ ላይ የተለያየ አክቲቪቲ የተለያየ ስራ መሰራት አለበት። በአሁኑ ጊዜ የወርልድ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ እያንዳንዳቸው የአፍሪካ መንግስታት እዚህ ላይ ኮንሰርትድ ኤፈርት ማድረግ ይገባቸዋል። UN, World Health Organization, African Union and European Union has to come together to help to make sure that there is access and affordability globally. Fortunately, several pharmaceutical companies through the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers are joining the Access COVID-19 tool initiative. The WHO lead የሚደረግ ነው እና it has a purpose of expanding and covering testing, vaccines, treatment globally. And now ይሄንን initiative support ለማድረግ EU has raised about $8 billion, and then China has pledged about $2 billion. And this is a start. This is a good start. Obviously, this may not be enough, but this is a good start. So global access is important. Gilead, for whatever is useful, limited use ነው ያለው የጊሊያድ መድኃኒት is not remdesivir is not a savior, as you guys know. Has granted non-exclusive voluntary license to 5 generic manufacturers across the world to distribute to 127 countries. እና ያም and access እና affordability ላይ የሚረዳ ነገር ነው። Globally, እንደምታውቁት chloroquine እና hydroxychloroquine, azithromycin are available. If further research establishes usefulness, and then those products are there, repurposed ሲሏቸው እንደነበረው አምባውና ሊስ, those are few of these repurposed products are available today. So in the interest of time, we are right at the top of the hour. So I have summarized what I feel is needs to be said today. Thank you for your attention. And then if there is any questions, so we are all ready. Thank you, Mr. It was a great presentation, and thank you for sharing your insight on how to access COVID-19 therapeutics. And ጥያቄ አለን ከአባያነ, sorry if I pronounced your name wrong. He's saying, in view of the potential role that pharmacists are expecting to play in vaccination, how could national regulatory authorities, notably EFDA, perceive this role? What do you recommend? But you know, when I was in Addis, maybe a few years back, about 5-6 years back, and we had a talk at the Ethiopian Pharmaceutical Association about the role of Ethiopian pharmacists in supporting the Ethiopian healthcare system. And now we just have to understand that this is a resource, a highly educated, underutilized resource, and then
Ethiopian regulatory agencies have to incorporate an approval or requirement that allows pharmacists to play a bigger role than they do today. Now is happening in the United States. This is the role of pharmacists is expanded in the UK, in South Africa, in many of the developed and developing countries. So I really urge the regulatory agencies to just make sure that is incorporated into what the pharmacists can do, and so that the larger population benefits from the expertise that these people have, that's really significantly underutilized. Thank you very much. So, ፕሬዘንተሮቻችንን ሶስቱንም ፕሬዘንተሮቻችን በጣም እናመሰግናለን። እንደናንተም ጆይን ስላደረጋችሁን ሴሽናችንን ስለተከታተላችሁ በጣም አርገን ነው እናመሰግነው። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ጨርስና አፕካሚንግ ዌቢናሮች አሉን። ዌቢናር 6 ዌቢናር 7 እና 8 ፕላን እያደረግን ያለ ነው። አሁን በሚቀጥለው ሳምንት ከሬጉላተሪ ሰፕላይ ማኔጅመንቱ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ኤፍዲኤ የጋበዝናቸው ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኢሮፒያን ሬጉላተሪ ኤጀንሲ ከዚህም ከኤፍዲኤ የጋበዝናቸው እንግዶች አሉ። በዛ ዙሪያ እንድትከታተሉ ጥሬን አቀርባለሁ። ሰባተኛውም ከትራዲሽናል ሜዲሲን ጋር መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን ለአሁኑ ለጊዜው ፕላን ያደረግነው ክሊኒካል ማኔጅመንቱ እና ስትራቴጂውን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የሚያሳይ ሴሽኖች አዘጋጅተናል። እነሱን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁን ሞር አድቫንስ የሆኑ ቶፒኮች እየሄድን ያለ ነው። ግን ቤዚክ የሆኑ ከተቻለ ከቤት አለመውጣት፣ ማስክ አለማድረግ፣ ዲስታንስ መጠበቅ፣ እጅ መታጠብ የሚሉትን ነገሮች እንዳንረሳ የሚል በመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ ያበቃል ዝግጅታችን የዛሬው። Thank you. Thank you. Thank you.